Hello, all. Good evening. Welcome to Programming Fundamentals final week. So, yesterday we have been discussing about exception handling, right? So, today we are going to see a little bit more about exceptions and how to handle these things. What are the best practices when we are working with exceptions? And then we are going to start discussing about the multi-threading concept, one of the most important concept in any programming language, like one of the key concept in building a software system. So, let's discuss these two things. So yesterday, let me share my screen. Yeah. So yesterday we discussed about exception handling. Java lo kani, Kotlin lo kani, Python lo kani. In all the three places, we have the concept of error handling, exception handling. So how do we actually handle that? We already identified it, right? So you put everything, all the code that you wanted to use for exception handling. అంటే ఏదైనా ఒక ఎర్రర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అనిపిస్తే ఆ కోడ్ మొత్తాన్ని యు ఆర్ కీపింగ్ ఇట్ ఇన్సైడ్ ఎ ట్రై బ్లాక్ and then you are using another handling mechanism. This can be either except or it can be a catch. Except అన్నది ఏ లాంగ్వేజ్లో యూజ్ చేస్తాము? We use it in Python. And where do we use catch? We use it in Java or Kotlin. So using these two things, we can actually like throw an exception and we can catch an exception. And we also discussed about another one, which is like how to safely come out of this particular errors and all. అంటే ఎర్రర్ జరిగినా జరగకపోయినా there are certain actions that we need to definitely do, like closing a file or closing certain stream, certain steps which we wanted to execute, irrespective of whether error happens or not. అలాంటి వాటిని we are putting it in a separate block, right? And this is called finally. In Python, Java, Kotlin, all the three languages we use finally block only. So this is how we actually write our code, right? So now let's try to see what are the other things that we need to think. For example, how many different types of errors can actually happen? You are giving an exam like input. Let's say మనం మెయిన్ మెనూలో ఏదైనా ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం. అక్కడ what are the different types of errors that can happen? It can be based on a wrong input, right? Or it can be something else. ఇంకా ఎలాంటి ఎర్రర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మనకి? One is with the wrong input. Right. And what else can happen? ఒకటి రాంగ్ ఇన్పుట్లో కూడా there are different types. You might get a number or you might get an alphabet, right? సో నంబర్ వస్తే దాంట్లో మనకు ఒక రేంజ్ ఉంది, లైక్ 1 2 0 అయితే వీ కెన్ యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ నంబర్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దెమ్, లైక్ ఇట్ షుడ్ బి like under these things only, right? అదే ఆల్ఫాబెట్ వస్తే యూ హ్యావ్ టు సే దట్ alphabets are not supported. You have to give a proper message. And what should we do? Alphabets are not supported. You have to enter only either 1 or 2 or 0. So we are giving a different message for each and every error, right? So how should we handle these kind of things? ఎలాంటి ఎర్రర్ వచ్చినప్పుడు ఎలాంటివి హ్యాండిల్ చేయాలి? లెట్స్ టేక్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఏటీఎం. ఓకే, ఏటీఎంలో వాట్ ఆల్ ఎర్రర్స్ క్యాన్ హ్యాపెన్ వెన్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు విత్డ్రా మనీ? వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పాసిబుల్ ఎర్రర్స్ దట్ కెన్ హ్యాపెన్? చెప్పండి, ఏటీఎంలో ఎలాంటి ఎర్రర్స్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? ఇన్వాలిడ్ కార్డ్, ఎస్, రాంగ్ పిన్, వాట్ ఎల్స్? ఇంకా ఏం జరగచ్చు? రాంగ్ అమౌంట్. For example, if you give something like this 55, will it process the request? Is it a valid amount? It is not a valid amount. So దీనికి కూడా మనకు ఒక ప్రాబ్లం ఉంది, రాంగ్ అమౌంట్. ఇంకా ఏమున్నాయి? Sometimes receipt will not be able to generate, right? In that case, unable to print receipt.
రైట్? ఇంకా ఏం జరగచ్చు అలాంటి ఎర్రర్స్? సో దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. హౌ షుడ్ వి హ్యాండిల్ దీస్ మెనీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్? ఇక్కడ చూడండి, ట్రైలో ఇట్ మైట్ త్రో సమ్ ఎర్రర్. ఇందులో ఏ ఎర్రర్ వస్తుంది అనేది మనకు తెలియదు. సో వాట్ షుడ్ బి డూ ఇన్ దట్ కేస్? ఈ ఎర్రర్స్ అన్నిటినీ కూడా హ్యాండిల్ చేయాలి. బట్ క్యాన్ వి హ్యాండిల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ వన్ ఎక్సెప్షన్? ఒక ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ ఆర్ ఒక క్యాచ్ బ్లాక్ అంటే ఇట్ ఈస్ గివింగ్ యూ ఓన్లీ వన్ ఎర్రర్ మెసేజ్, విచ్ మీన్స్ ఇట్ విల్ సింప్లీ సే దట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్డ్. Is that okay? If you get this error message, a common error message, ఏ ఎర్రర్ వచ్చినా కూడా, will it be okay for you? It won't be enough, right? Because we want specific information so that we can retry again. For example, invalid card అన్నారు అనుకోండి, కార్డ్ని ఒకసారి మళ్ళీ లైక్ క్లీన్ చేసి పెట్టడం కానీ, లేదా కార్డ్ ఎక్స్పైరీ డేట్ చెక్ చేసుకోవడం, ఇలాంటివి చేస్తాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ పిన్, we can re-enter the pin again. If it is a wrong amount, we can enter a valid amount again. If it is unable to print receipt, you can still go forward and complete the transaction. So ప్రతి ఎర్రర్కి ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ మెకానిజం ఉంది, రైట్? సో ఇలాంటివి రాయాలంటే హౌ ఆర్ వి గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ దెమ్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇన్వాలిడ్ కార్డ్ అన్నది, ఈజ్ ఇట్ అ డిఫాల్ట్ ఎక్సెప్షన్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఎర్రర్ చూసారనుకోండి, డివైడ్ బై 0 ఎర్రర్, ఓకే? Zero exception. Okay. Now, is this a common exception? ఏ ప్రాజెక్ట్ లైన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? ఇది ఎక్కడైనా మనం జీరోతో డివైడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే డెఫినెట్గా దిస్ ప్రాబ్లమ్ మైట్ కమ్. అలాంటప్పుడు ఇలాంటివి మనకి డిఫాల్ట్గా ఇచ్చేసారు ఆల్రెడీ. ఇలాంటి ఎక్సెప్షన్స్ మనకి డిఫాల్ట్గా ఇచ్చారు. బట్ ఇన్వాలిడ్ కార్డ్ ఎక్సెప్షన్ అన్నది డిఫాల్ట్గా మనకు ఉంటుందా? Invalid card exception another, we will not have it by default. So what should we do? We have to create our own exception. Mana own exception create cheyalante ela? So manam already solid lo oka principle nerchukunnam. What is O in solid principles? O means open closed principle, right? Open for extension, closed for modification. So, open closed principle, what did we actually learn? We learned about ఏదైనా మీకు ఒక కొత్త ఫీచర్ ఆర్ కొత్త ఫంక్షనాలిటీ కావాలంటే ఎక్స్టెండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ వన్ అండ్ యాడ్ యువర్ ఓన్ ఫంక్షనాలిటీ, రైట్? సో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఇన్వాలిడ్ కార్డ్ ఎక్సెప్షన్, వాట్ షుడ్ వి డూ? ఆల్రెడీ మనకి ఎక్సెప్షన్స్ ఇన్బిల్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ ఎ క్లాస్. సో జస్ట్ ఎక్స్టెండ్ దిస్ విత్ అ న్యూ వన్ విచ్ ఇస్ invalid card exception. Now, invalid card exception lo meeku nachina message pettukochu. Please check your card and try again, or like the card is invalid. Check your card, what to say, like expiry date. ఇలాంటివి మీకు నచ్చిన విధంగా మీరు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు, రైట్? అండ్ ఇలాంటి ఎర్రర్ ఎప్పుడు త్రో చేస్తాము? ఈ బ్లాక్లో వీ కెన్ త్రో ఇట్ మాన్యువల్లీ. ఎక్సెప్షన్స్ అంటే డిఫాల్ట్గా వచ్చేవే కాదు, మనంతటా మనమే ఇది ఒక ఎర్రర్, ఇది మనం డైరెక్ట్గా చేయకూడదు అని అనుకున్నప్పుడు వి విల్ డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో లెట్ us see how to write this kind of code. ఈ ఎగ్జాంపుల్కి రాద్దాము సో దట్ లైక్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు రైట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కోడ్ ఇన్ ఎ బెటర్ వే. లెట్ us do this in Java. నిన్నటి వరకు పైథాన్లో చూసాం కదా. సో నౌ లెట్ us say if we are trying to create a class called ATM. Class ATM, okay? And దీంట్లో మనకి ఒక మెథడ్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద మెథడ్? లెట్స్ కాల్ దిస్ యాజ్ withdraw. And withdraw lo we are giving the required information which are card number or card details anukundam. I'll put it as string for now, okay? And amount ante it can be float or integer. It should be only integer because ATMs will not support float values, right? Point values is there, it can't give you the change. So andukani we are supporting only integer. Int, let's say amount in rupees. If this is the method, ee method lo what all we have to do? First try to see, like read card details kuda mana read cheskundam better so that it will be much simpler.
Okay. Now read card details. అంటే బేసిక్గా వీఆర్ స్కానింగ్ ద కార్డ్. దిస్ ఈజ్ వన్ మెథడ్. ఇలాంటి మెథడ్ ఒకటి మనం రాసుకుంటాం. ఆఫ్టర్ స్కానింగ్ వాట్ షుడ్ వి డూ? ఎంటర్ ద అమౌంట్. సో రీడ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ యూజర్. ఓకే. నెక్స్ట్ అమౌంట్ కూడా ఎంటర్ చేశారు. తర్వాత ఏం చేయాలి? యూజర్ హ్యాస్ టు ఎంటర్ ద పిన్. రీడ్ పిన్. రైట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ dispense cash. Is that okay? So now there are 4 methods that are happening. So what all can ఈ 4 methods లో ఎలాంటి ఎర్రర్స్ రావచ్చు? We already discussed, right? ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క ఎర్రర్ రావచ్చు. ఫస్ట్ ఎర్రర్ ఏంటి? ఇన్వాలిడ్ కార్డ్ డీటెయిల్స్. అండ్ నెక్స్ట్ what is the next error? Wrong pin. రాంగ్ పిన్ అయి ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ అలాగే అమౌంట్, ఇన్వాలిడ్ అమౌంట్. నెక్స్ట్ అనేబుల్ టు ప్రింట్ రిసీట్. ప్రింట్ రిసీట్ కూడా ఉంది కదా ఇక్కడ. డిస్పెన్స్ క్యాష్ తర్వాత ప్రింట్ రిసీట్. నా అనేబుల్ టు ప్రింట్ రిసీట్. సో ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు వీటిని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? షుడ్ వి రైట్ ట్రై బ్లాక్ హియర్? ఇక్కడ ఒకవేళ మనం ట్రై బ్లాక్ పెట్టామనుకోండి, క్యాచ్ ఎలా రాస్తాం ఇప్పుడు? యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎ క్యాచ్ బ్లాక్ హియర్. అండ్ క్యాచ్లో ఏ ఎక్సెప్షన్స్ రావాలి? నా క్యాచ్లో అదే ఒకవేళ జావాలి అనుకోండి, ఇలా రాస్తాం. వాట్ ఈస్ ద ఎక్సెప్షన్ టైప్ అండ్ దానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. దీని లోపల యూ కెన్ రైట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ టు డూ. లైక్ నార్మల్గా అయితే ఏం చేస్తాము? ప్రింట్ println and I'll just say transaction failed. Right? This is how we can write it. But ఇది మనకి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వదు. సో నాకు వచ్చే ఎక్సెప్షన్ బట్టి I should be able to handle it in a different way. So how to do that? Now for that, what you can do is simply create separate exceptions for each and every time. Exception అంటే ఏంటి? Just it is a class basically. How to create them? ఒక class create చేయండి. For example, if it is invalid card details exception, give that name, invalid card exception. And since we are using open close principle, we have to extend the exception class. Extends exception. Python line, Kotlin line, Java line, it's a similar way. Like you have to extend the exception class. And then the local make nachina vidhanga meer message ichukovachu. Like usually we'll have a constructor where we can give this. And you can pass the message. Invalid card details. Please try again. So this can be a error message now. ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం ఈ క్లాస్ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే సింపుల్ థింగ్, ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ బదులు వీ హ్యావ్ టు గివ్ అవర్ ఓన్ ఎక్సెప్షన్ విచ్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్ కార్డ్ డీటెయిల్ కార్డ్ ఎక్సెప్షన్. ఇది జరిగినప్పుడు ఈ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు కూడా మీరు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రింటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ యూ కెన్ సింప్లీ సే ex.get message. అక్కడ ఏదైతే మెసేజ్ ఉందో ఆ మెసేజ్ మీకు ఇక్కడ వస్తుంది. సో యూ విల్ గెట్ దిస్ వన్, ఇన్వాలిడ్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ప్లీజ్ ట్రై అగైన్. అలాగే ఐ వాంట్ అనదర్ ఎక్సెప్షన్. వాట్ ఈస్ దట్? రాంగ్ పిన్ అనుకోండి. So let me create another class, wrong pin exception. And wrong pin ki em message iddam. Let us say you have entered wrong pin. Please try again. This is a better message, right? So now ఇప్పుడు ఇన్వాలిడ్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఎక్సెప్షన్ని హ్యాండిల్ చేయాలి, రాంగ్ పిన్ ఎక్సెప్షన్ కూడా హ్యాండిల్ చేయాలి. హౌ టు డూ దట్? ఒక ఎక్సెప్షన్ అంటే వీ హ్యావ్ ఎ క్యాచ్ బ్లాక్, దట్ ఈస్ ఫైన్.
బట్ ఇంకొక క్యాచ్ కూడా కావాలంటే ఏం చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ క్రికెట్లో బాల్ ని లైక్ హిట్ చేసినప్పుడు ఒక్క పర్సనే క్యాచ్ చేయాలి, ఎవరైనా క్యాచ్ చేయొచ్చా? ఫీల్డింగ్ చేసే వాళ్ళలో ఎనీ వన్ క్యాన్ లైక్ హ్యావ్ ఎ క్యాచ్, రైట్? సో అలాగే ఇక్కడ యూ కెన్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ ట్రై బ్లాక్, బట్ ఫర్ ఎవ్రీ ట్రై బ్లాక్ యూ కెన్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ క్యాచ్ బ్లాక్స్. అంటే ఈ ఒక్క ట్రై బ్లాక్కి ఒక్క క్యాచ్ బదులు మల్టిపుల్ క్యాచెస్ ఇవ్వచ్చు మీరు. ఇలా క్యాచ్ and we'll give another exception, different type of exception, which is wrong pin exception. And then ఇక్కడ కూడా you can do the same thing. అందులో ఉన్న మెసేజ్ మీకు ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది. అలాగే if I wanted to do it for invalid amount and unable to print receipt, what should we do? Do the same thing. ఆ క్లాసెస్ క్రియేట్ చేయండి and add it here. Invalid amount కి ఏమని ఇవ్వాలి? The name should be invalid amount exception. అలాగే unable to print ki unable to print receipt exception. So that ఇప్పుడు చూడండి how many methods do we have? మనకి ట్రై బ్లాక్ లో we are doing certain methods, we are handling certain things. దీంట్లో ఎక్కడైనా కానీ మనకి ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే దాంట్లో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చిందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if we got wrong pin exception, what will it do? It will first check for this catch, invalid card exception. It is not the right one, so it will go for the next catch. Yes, it is the right exception, so it will go inside this line and it will execute this. Now how are we getting this invalid catch card exception? So దీనికి మీరు ఎక్కడైతే ఈ రీడ్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ చేస్తున్నారో, ఇన్ కేస్ యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఓన్ లాజిక్. ఇఫ్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ are invalid, simply you can throw that object directly, throw, and మీరు ఏదైతే ఎక్సెప్షన్ త్రో చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయండి అంతే. ఇన్వాలిడ్ కార్డ్ ఎక్సెప్షన్ అండ్ సెమికోలన్, దట్స్ ఇట్. సో మనము స్పెసిఫిక్గా వీఆర్ డిఫైనింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ ఎ ఎర్రర్ అండ్ ఇలాంటిది జరిగినప్పుడు నేను ఇది త్రో చేస్తున్నాను. యూ కెన్ సీ హియర్ దిస్ ఈస్ థ్రోయింగ్, అండ్ దెన్ ఎక్కడ త్రో చేస్తుంది? ట్రై బ్లాక్ లోపల త్రో చేస్తుంది, విచ్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ద లైక్ పిచ్. బేసికలీ క్రికెట్లో పిచ్ నుంచి త్రో చేస్తే హూ ఆర్ క్యాచింగ్ ఇట్? ఎనీ వన్ ఫీల్డర్. ఎటు సైడ్ అయితే వెళ్తుందో, ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తుందో ఆ డైరెక్షన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక పర్టికులర్ ఫీల్డర్ మైట్ యాక్చువల్లీ క్యాచ్ ఇట్. ఎవరు క్యాచ్ చేస్తారన్నది ఈవెన్ వీ డోంట్ నో దట్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హూ ఈస్ థ్రోయింగ్ ఇట్. కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తే యుల్ గెట్ వన్ క్యాచ్ బ్లాక్. If you are throwing unable to print receipt, you will get another catch block. So ila you can actually create your own like exception handling mechanism. Clear guys, everyone? So try block emo edaina errors vaste vaatini throw cheyadaniki try chestundi. Catch emo exceptions ఏ వచ్చినా కూడా అవి క్యాచ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాయి. అండ్ ఒక ట్రై బ్లాక్ ఒకటే ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఉండాలా, ఒకే క్యాచ్ బ్లాక్ ఉండాలా ఫర్ వన్ ట్రై బ్లాక్? నో, we can have multiple catch blocks for a single try. ఒకవేళ అదే ఫైనల్లీకి వచ్చారనుకోండి, ఫైనల్లీ షుడ్ బి ఓన్లీ వన్. ఫైనల్లీ బ్లాక్ అనేది ఒకటే ఉంటుంది. ట్రై కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఫైనల్లీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, లేదా క్యాచ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఫైనల్లీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ ఎయిదర్ కేసెస్ ఫైనల్లీ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ట్రై ఉందంటే క్యాచ్ డెఫినెట్గా ఉండాలి, బట్ ఫైనల్లీ ఈజ్ నాట్ మ్యాండేటరీ. యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్ ఇఫ్ యూ వాంట్. Clear guys? So this is how we actually work with exception handling in Java, Kotlin or Python. ఎక్కడైనా మనం ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్గా వచ్చే ఎర్రర్స్ని హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఇఫ్ యూ డిఫైన్ సంథింగ్ యాజ్ అన్ ఎర్రర్ వీ కెన్ యాక్సెప్ట్ దట్ ఆల్సో, వీ కెన్ హ్యాండిల్ దట్ ఎర్రర్ ఆల్సో. Clear guys, everyone? Now let's move on to the next thing. Yes. So now ఇప్పటి వరకు మనము లైక్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ చూసాం. వాట్ ఈస్ ద అనదర్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ దట్ వీ వాంటెడ్ టు చెక్, విచ్ ఈస్ ద మల్టీ థ్రెడింగ్. మనం రియల్ లైఫ్లో ప్రతిరోజు ఎవ్రీ హార్ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ కంటిన్యూస్లీ. మల్టీ థ్రెడింగ్ అసలు ఎందుకు ఇది? వాట్ ఈస్ దిస్? వై షుడ్ వి నీడ్ దిస్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్? Why is it very, very important in terms of interviews also?
We need to understand that. So for example, let's say you're actually cooking. Okay, మీరు రైస్ కుక్ చేస్తున్నారు. What is the process? You'll get the bowl, you'll wash rice, and then you'll put it on the stove, right? And then అది కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు మీరు అక్కడే ఉంటారా అది చూస్తూ, ఆర్ విల్ యూ డూ సమ్ అదర్ వర్క్? టెల్ మీ గైస్. ఆ రైస్ కుక్ అయ్యేంత వరకు మీరు అక్కడే నుంచి అలానే చూస్తూ ఉంటారా రైస్ని? We won't do it, right? Similarly, there are many actions where we won't be present continuously. అది కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు మనం అక్కడ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాం. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దోస్ యాక్షన్స్, వాటిని ప్రోగ్రామింగ్లో ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? Now let me take another example. Let's say you wanted to watch some video. YouTube open చేశారు and you search for certain video and it started playing. So ప్లే అవ్వడానికి ముందు అండ్ మీరు దాన్ని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత, is there anything that is happening? So what exactly is happening? Like let's say YouTube, okay? You have clicked on a video, okay? Now it started playing. ఈ మధ్యలో ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? అండ్ ఆ టైం మీరు వెయిట్ చేస్తున్నారో, వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? అండ్ హౌ మచ్ టైమ్ ఈస్ ఇట్ టేకింగ్? Whenever you click on something, it has to go to server, get this particular video data, and then ఇది వెళ్ళి రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది మనకి? It depends on the internet speed, it depends on the video size, it depends on the video quality. There are multiple factors, right? Sometimes it might take just 1 second, sometimes it might take 10 seconds. Is it predictable? Definitely ఇంత టైం తీసుకుంటుంది ప్రతి యూజర్కి అని మనం చెప్పగలమా? It is not possible, right? So now what we are doing, like ఇది మనకి ఎగ్జాక్ట్గా ఇంత టైం అని తెలియనప్పుడు what are we trying to do? Whatever is the time duration, యూజర్కి ఏం చూపిస్తున్నాం మనము? స్క్రీన్ బ్లాంక్గా చూపిస్తున్నామా? We won't show blank screen to the user, right? What are we doing? We are trying to display something like loading. డిస్ప్లే ఒక లోడింగ్ కానీ, ప్రోగ్రెస్ బార్ కానీ, లేదా ఏదైనా ఒక యానిమేషన్ లాంటివి కానీ ఇలాంటివి చూపిస్తాం యూజర్కి. So that user knows that something is happening in the background and he has to wait for a certain amount of time, right? Even if you go to ATM, మీరు మీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత when you finally click OK, what happens? ఓకే క్లిక్ చేసిన వెంటనే కింద క్యాష్ వస్తుందా? మీరు తీసేసుకుంటారా immediately? It won't. It will take certain time to send this data to server, validate it, and then get back a confirmation on whether to give money or not. And ఈ ప్రాసెస్ అంతటికి it might take around like 5 seconds. 5 seconds time పడుతుంది. So ఈ 5 seconds what is it doing? It is showing some kind of text on the screen. Please wait while the transaction is being processed. And sometimes you can also hear some kind of sound in the ATM machine which says like it is still processing, right? ఇవన్నీ these are different ways of handling certain things. So ఇలాంటివి ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు? Now let us take this YouTube scenario only. There are two things. ఒకటేమో display video, and the other one is loading. These are two different tasks, right? This is task 1 and this is task 2. So now exactly when should you start task 1 and when should you start task 2? We need to get clarity on that, right? Then only we will be able to understand how to work on these kind of things. నార్మల్గా జావాలో ఆర్ పైథన్లో ఆర్ కాటన్లో ఏంటి, మీరు ఒక మెథడ్ కాల్ చేశారనుకోండి, అది కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు ఇట్ విల్ నాట్ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ మెథడ్, రైట్? మనం అది ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్లోలో కూడా చూసాం కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ చూసేటప్పుడు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ line 1, line 2, line 3, line 4, let us say this is taking 100 milliseconds, okay, and this is taking 1 millisecond, this is taking 10 seconds, and this will take another 2 milliseconds, okay? Now ఫస్ట్ లైన్ కంప్లీట్ చేసుకొని సెకండ్ లైన్ రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? It will take around 100 milliseconds here, right? 100 milliseconds అవ్వగానే it will go to the next line. Next,
ఈ లైన్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుంది? It is taking this 100 plus 1 millisecond. So 101, right? ఆ తర్వాత ఇక్కడ 10 seconds పడుతుంది. 10 seconds ఒక దానికోసం వెయిట్ చేయడం ఇస్ ఇట్ ఎ గుడ్ థింగ్? అంటే 10 seconds మీ సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఏం చేయకుండా, వితౌట్ షోయింగ్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇస్ ఇట్ ఎ గుడ్ ఇంటరాక్షన్? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ ఇంటరాక్షన్. అండ్ ఈ 10 seconds కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు దిస్ కెనాట్ ఈవెన్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ కూడా కాదు. ఇలాంటి కేసెస్ని అవాయిడ్ చేయడానికి అండ్ గివ్ అ బెటర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, బెటర్ యూజర్ ఇంటరాక్షన్, they have come up with this method which is called multi-threading. Multi-threading అంటే ఏంటి? మీకు ఒకవేళ ఏదైనా ఒక పెద్ద టాస్క్ ఉంది, అది ఇమీడియట్గా అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, బ్యాక్గ్రౌండ్ లైన్ అవ్వచ్చు అనుకుంటే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ పుట్ దిస్ ఇన్ ఎ థ్రెడ్ అండ్ ఈ థ్రెడ్ని స్టార్ట్ చేస్తారు. ఈ థ్రెడ్ని స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ నాట్ వెయిట్ until this 10 seconds. స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే ఇట్ విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. సో ఇక్కడ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వెయిటింగ్ ఫర్ 10 seconds ఇట్ విల్ జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ 1 millisecond మేబీ. ఆ స్టార్ట్ చేయడానికి ఎంత టైం కావాలో అంత టైం మాత్రమే. అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ హియర్. సో ఇట్ విల్ బి లైక్ 101, 104 milliseconds, రైట్? అండ్ దెన్ ఇది ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుంది? ఇది కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఇట్ విల్ స్టిల్ టేక్ 10 seconds. 10 seconds అయిపోయిన తర్వాత ఏం జరగాలో అది అక్కడ హ్యాండిల్ చేసుకుంటాం. బట్ దీస్ ఆర్ నాట్ సీక్వెన్షియల్. దిస్ ఈజ్ సీక్వెన్షియల్ అంటే 1 by 1 అవుతుంది, ఇది సీక్వెన్షియల్గా అవుతుంది. బట్ ఇది సీక్వెన్షియల్గా అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ నాట్ హ్యాపెనింగ్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ప్యారలల్లీ అండ్ దెన్ దిస్ ఈస్ అగైన్ హ్యాపెనింగ్ సీక్వెన్షియల్. సో వెనెవర్ యూ డోంట్ వాంట్ సంథింగ్ టు కంప్లీట్ ఇమీడియట్లీ, మనకు అర్జెంట్గా అవసరం లేదు, ఇట్ మై టేక్ సమ్ టైం, లేదా ఆ వర్క్ ఎక్కువ టైం తీసుకోవచ్చు. అలాంటి కేసెస్లో పుట్ దట్ ఇన్ సెపరేట్ థ్రెడ్ సో దట్ ఇట్ కెన్ రన్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్లో అది కంటిన్యూస్గా రన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో నా let us say if we are using this particular example, what exactly happens? Let's try to see this flow. First, user clicks on an item. Then what happens? Server wanted to get the data. So what will it do? It creates a new thread. Server call. ఇది ఎంత టైం పడుతుంది? ఇట్ మైట్ టేక్ అరౌండ్ లైక్ మేబీ 10 seconds ఆ డేటా రావడానికి. Meanwhile, what are we trying to do? We are creating another thread and we are showing loading progress. Loading screen చూపిస్తున్నాం. And then once we get this server call, we are removing this loading and then we are showing the video. Right? Now, ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఆ ఫ్లోలో మధ్యలో 2 threads వచ్చాయి. So whenever you are making a server call, what are you doing? You are creating another thread to display the loading. Right? So ఇప్పుడు యూజర్కి ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం హీ విల్ డెఫినెట్లీ సీ వన్ థింగ్. ఇక్కడేమో క్లిక్ చేయగలుగుతున్నాడు, ఇక్కడేమో లోడింగ్ చూడగలుగుతున్నాడు, ఇక్కడేమో వీడియో చెక్ చేయగలుగుతున్నాడు. సో వేర్ ఈస్ దిస్ థింగ్ హ్యాపెనింగ్? సర్వర్ కాల్ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరుగుతుంది, రైట్? బికాస్ యూజర్ డజంట్ నీడ్ టు నో లైక్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్. డేటా ఎలా వస్తుంది, ఏ ఫార్మాట్లో వస్తుంది, ఇదంతా అవసరం లేదు. యూజర్కి వీడియో కనిపించాలి. సో అందుకని వీ స్టార్టెడ్ దిస్ ఇన్ ఎ సపరేట్ థ్రెడ్. So if you want to run something in a separate thread, we can use a thread object. Java, Python, Kotlin, ఇవన్నీ కూడా మనకి థ్రెడ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇస్తుంది, మల్టీ థ్రెడింగ్. సో ఇంటర్నల్గా ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ యూస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ షెడ్యూలింగ్ మెకానిజమ్స్. దెర్ ఆర్ మెనీ మెకానిజమ్స్ హౌ టు రన్ మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ అట్ వన్స్. సో వాటిని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఏంటి అనేది వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్ ఓవర్ దేర్. లెట్ us try to understand how to create these threads. Now, మీరు ఒక థ్రెడ్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. Let us say we'll take some instructions. Okay, this is the first instruction, second instruction. Now third one మీకు simultaneously చేయాలనుకుంటున్నారు. Okay, this might take around like 30 seconds. Okay, and here you wanted to do another one which is 4. ఇది simultaneously like జరుగుతూ ఉంటుంది. And after that you wanted to run maybe like another instruction which is 5. Now ఇందులో థ్రెడ్స్ ఏ స్టెప్స్ కి క్రియేట్ చేయాలి చెప్పండి? Do we need to create a thread for this first step? Are we running anything in the simultaneously? We are not running anything simultaneously for the first step, right? So దీనికి thread అవసరం లేదు. For second step, do we need to create it?
సెకండ్ స్టెప్ కి థ్రెడ్ క్రియేట్ చేయాలా? we don't need to because ఇది కూడా సీక్వెన్షియల్ గానే ఉంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్ కి we have to because it has to run simultaneously. ఫోర్త్ స్టెప్ we have to, ఇది కూడా సైమల్టేనియస్ గా రన్ అవుతుంది. ఫిఫ్త్ స్టెప్ నాట్ నీడెడ్. ఏవైతే మనకి సైమల్టేనియస్ గా రన్ అవ్వాలో అలాంటి వాటికి మాత్రమే థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేస్తే ఎలా చేస్తాం అండ్ థ్రెడ్స్ లో వాట్ ఆల్ డు వి హ్యావ్? సో ప్రతి థ్రెడ్ కి కూడా ఒక లైఫ్ సైకిల్ ఉంటుంది. సో థ్రెడ్ అంటే బేసిక్గా ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా లీడ్ అవ్వాలి, దాన్ని ఎలా స్టాప్ చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ హ్యావ్ అ పర్టికులర్ లైఫ్ సైకిల్. సో వెన్ ఎవర్ యూ స్టార్ట్ అ థ్రెడ్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, విచ్ మీన్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ స్టార్టెడ్, అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ it can be either in wait condition, alage it can be stopped. There are different states for a particular thread. So let us see how to identify these states. Thread life cycle. Just go for example like images all the time. This is the best way to understand things. You can see here. First, a new thread. Then it is in a runnable stage. Then it is in running stage. It can be either blocked, waiting, or sleep stage. And once running is completed, it can go to dead. And you can see there are a lot of methods here. Notify all, resume, yield, wait, sleep, suspend. Every method is putting a thread into a particular stage. So how to create these threads, how to work on these threads, and these are all a kind of advanced topics only. We'll just do a small example so that you'll get clarity on the basic functionality of a thread. Now, you can see this, right? If there is a thread, which means it is a newborn, kottaga manam okati start chesam thread ni, and ee oka kotta thread ni what all states can have it. It can be either stopped immediately, అంటే అసలు మనం స్టార్ట్ కూడా చేయకుండా స్టాప్ చేయొచ్చు, విచ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అ డెడ్ థ్రెడ్. లేదా వీ హ్యావ్ స్టార్ట్ చేస్తే ఏ స్టేట్లో ఉండొచ్చు? ఇట్ క్యాన్ బి ఇన్ అ రన్నింగ్ స్టేట్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి ఇన్ అ రన్నబుల్ స్టేట్. రన్నబుల్ అంటే రన్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉండడం, రన్నింగ్ అంటే ఆల్రెడీ రన్నింగ్ స్టేట్, అంటే స్టార్ట్ అయ్యింది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ రన్నింగ్ స్టేట్. నెక్స్ట్ ఈ రెండింటి నుంచి వేర్ క్యాన్ ఇట్ గో? ఇట్ క్యాన్ గో టు బ్లాక్డ్ స్టేట్. బ్లాక్డ్ అంటే ఎవరైనా దాన్ని స్టాప్ చేయడం, కాసేపు వెయిట్ చేయమని చెప్పడం, or it doesn't have memory to actually run it. Alanti cases it can go into the blocked stage. Dini malli like if you want to run it again, you can just call this resume method. It will move it into running or runnable state again. And after this running అయిపోయింది అనుకోండి, it can go into dead state, which means the thread is completed. It is like a life cycle. అంటే ఒక థ్రెడ్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు what all can happen. Now, how to create a thread? What is a thread? And how to do this programmatically? Let us see now. ఇక్కడ మనం ఇవన్నీ చూసాము, రైట్? సో ఇందాక మనం అనుకున్నట్టే సాలిడ్ ప్రిన్సిపల్స్ లో ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ క్లోజ్ ప్రిన్సిపల్. సాలిడ్ లో ఓపెన్ క్లోజ్ ప్రిన్సిపల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము? టు ఎక్స్టెండ్ ద ఫంక్షనాలిటీ బట్ నాట్ టు మోడిఫై ఇట్, రైట్? సో సేమ్ థ్రెడ్కి కూడా మనకి అలాంటి క్లాసెస్ కొన్ని ఇచ్చారు, జావాలో, పైథన్లో, కాట్లిన్లో, ఇన్ ఆల్ ద లాంగ్వేజెస్. సో హౌ టు క్రియేట్ దిస్? ఓపెన్ క్లోజ్ వాడుతున్నామంటే ఆల్రెడీ దెర్ ఇస్ సమ్ క్లాస్, రైట్? వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ యూజ్ ఇట్. క్లాస్, లెట్స్ సే ఐ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ a thread to run certain instructions, some sample అనుకుందాం, sample thread. Okay, now I have to extend it from some other class. What is that class? It is a thread class. Thread అనే ఒక క్లాస్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి మనం. అండ్ దెన్ వెన్ ఎవర్ యూ యూజ్ దిస్ థ్రెడ్ మెథడ్, థ్రెడ్ అనే క్లాస్ ఎప్పుడైతే ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటామో, థ్రెడ్ అనేది ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. సో అందులో ఉన్న కొన్ని మెథడ్స్ మనం ఓవర్ రైట్ చేయాల్సి వస్తుంది, రైట్? సో దెర్ ఈస్ ఎ మెథడ్ కాల్డ్ రన్. Public void run, and since we are overriding it, you have to give a
override annotation. ఇప్పుడు మీరు ఈ మెథడ్లో రన్ అనే మెథడ్లో ఏదైతే కోడ్ రాస్తారో దిస్ విల్ గెట్ స్టార్టెడ్ వెన్ యూ కాల్ ద మెథడ్ స్టార్ట్. ఈ థ్రెడ్ ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసి స్టార్ట్ అని కాల్ చేశారనుకోండి, దిస్ విల్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అండ్ లెట్స్ ట్రై టు క్రియేట్ దిస్. ఒక చిన్న శాంపిల్ చూద్దాము సో దట్ విల్ గెట్ క్లారిటీ. Now I just wanted to print something. Run method, right? Now if I want to print this, what should I do? Background lo print avali, not like foreground. Idi API methods ni kuda block cheyakudadu. So I'll write 3 lines here. Okatemo you can see here I'm just adding 2 print statements. Before thread start, after thread complete. ఈ మధ్యలో ఈ థ్రెడ్ యూజ్ చేసుకుంటాను. సో హౌ టు యూజ్ అ థ్రెడ్ అండ్ హౌ టు స్టార్ట్ అ థ్రెడ్. సింప్లీ జస్ట్ క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దట్. sample thread equal to new sample thread. Done. And how to start this? ఇది ఏంటంటే ఒక న్యూ బోర్న్ థ్రెడ్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. దట్స్ ఇట్. ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు కాల్ అ మెథడ్ స్టార్ట్. నౌ let us run this and see how the output will actually work for this particular use case. You can see first before thread start ayindi, then after thread aa tarvata run method ochindi chudu, which means first a line execute ayindi, line number 5, tarvata 6 and 7 execute ayyayi కానీ దీని లోపల ఉన్న కోడ్ రాలేదు. ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది? ఇమీడియట్గా దీని నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళింది, ఆ తర్వాత మధ్యలో ఎక్కడో వచ్చింది, రైట్? ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దిస్ నెక్స్ట్ స్టెప్ అంటే ఇది సీక్వెన్షియల్గా ఉంది, బట్ దిస్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇన్ ప్యారలల్, రైట్? నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ లైక్ ఇది ఎగ్జాక్ట్గా ఆఫ్టర్ థ్రెడ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత చూపిస్తుందా ఆర్ ఈవెన్ బిఫోర్ దట్, లెట్స్ సీ. I'll put thread.sleep. Thread.sleep and then it will wait for certain time. I'll just give it like 1000. Okay, let us run this and see what happens. And ఏదైనా ఎర్రర్స్ వస్తాయి అని అనుకున్నప్పుడు you can simply declare them here also. Now if you see what happened, first this line got executed, ఆ తర్వాత ఈ 2 lines execute అయ్యాయి, బట్ ఇక్కడ we are asking it to wait. నెక్స్ట్ లైన్ ప్రింట్ అవ్వడానికి 1 second వెయిట్ చేయమని చెప్తున్నాం, 1000 milliseconds. సో ఈ 1000 millisecondsలోనే ఇక్కడ ఉన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది. అందుకనే యూ గాట్ బిఫోర్ ఫస్ట్ ప్రింట్ అయింది, రన్ తర్వాత ప్రింట్ అయింది, ఆఫ్టర్ థ్రెడ్ ఆ తర్వాత ప్రింట్ అయింది. నౌ let me print multiple things in run. I'll print maybe like ఒక 10 times print చేస్తాను. For int I equal to 0, I less than 10, I plus plus. I'll print this 10 times. Okay, but pratisari I will wait for 1 second. Thread.sleep and I'll give 1 second waiting. సో ప్రతిసారి బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అయ్యేది ప్రతిసారి 1 second వెయిట్ చేస్తుంది ప్రింట్ అయ్యేటప్పుడు. సో అగైన్ వి గాట్ ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్. థ్రోస్ సిన్స్ రన్ మెథడ్ అనేది మనకు ఆల్రెడీ ఓవర్ రైడ్ కాబట్టి వీ కెనాట్ రైట్ ద మెథడ్ హియర్. So instead of that, we will just put our method over here itself. And ఇది ఆల్రెడీ థ్రెడ్ క్లాస్ లోనే ఉంది, సో థ్రెడ్ డాట్ అని కూడా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాల్ స్లీప్ ఆల్సో. I'll write a try catch block. మనం ఇందాక అనుకున్నాం కదా, నేర్చుకున్నాం కదా, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ thread.sleep అనేది it can throw some exception. So I'll write this in a try block.
Then catch, and then you need to give the exception type. మనం ఇక్కడ ఏ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది, ఇంటరప్టెడ్ ఎక్సెప్షన్. సో ఇంటరప్టెడ్ ఎక్సెప్షన్కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, అండ్ దెన్ యూ కెన్ జస్ట్ ప్రింట్ దట్ మెసేజ్. For that we have a method called ex.print stack trace. This will print the error details completely. And basically system.out.println kaakunda there is an inbuilt method which we are using it. Yes, now you can see here. First before thread print ayindi, tarvata run method, ఆ తర్వాత ఆఫ్టర్ థ్రెడ్ కంప్లీట్, దెన్ రన్ మెథడ్ అలా కొద్దిసేపటికి టైమ్ అవుట్ అయిపోయింది. సో దిస్ పర్టికులర్ అప్లికేషన్, ఈ వెబ్సైట్ వాళ్ళు దే హ్యావ్ సెట్ అ టైమ్ లిమిట్. ఆ టైం లిమిట్ కంటే ఎక్కువ పట్టింది, అందుకని ఇట్ స్టాప్డ్ ఇన్ మిడిల్. గాట్ ఇట్ గైస్? అదే ఒకవేళ నేను దీన్ని తగ్గించాను అనుకోండి, 100 పెట్టాను, 100 milliseconds. లెట్ us see if it works. Yes, it printed all the run methods, రైట్? అండ్ లాస్ట్లో ఆఫ్టర్ థ్రెడ్ కంప్లీట్ అనేది ప్రింట్ అయింది. అదే నేను ఇక్కడ ఒకవేళ టైం తగ్గించాను, లెట్స్ గివ్ ఇట్ యాజ్ 100. వాట్ విల్ హ్యాపన్? లెట్స్ సీ. ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ట్రయింగ్ అండ్ సీయింగ్ వెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ సంథింగ్ విల్ హ్యాపన్. ఫస్ట్ బిఫోర్ కాల్ అయింది, ఆ తర్వాత ఒకసారి రన్ కాల్ అయింది, దెన్ ఆఫ్టర్ థ్రెడ్ కాల్ అయింది, ఆ తర్వాత కంటిన్యూస్గా వన్ ఆఫ్టర్ అదర్. ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ 100 milliseconds రన్ మెథడ్ కాల్ అవుతూనే ఉంది. అండ్ అది ఎన్ని టైమ్స్ కాల్ అవుతుంది? ఇది కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు, విచ్ మీన్స్ 10 times ఈ ప్రింట్ మెసేజ్ ప్రింట్ అవ్వాలి, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు వెయిట్ ఫర్ 100 milliseconds ఎవ్రీ టైమ్. అలా అది కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు. అదే ఒకవేళ ఇఫ్ ఐ గివ్ అ బిగ్గర్ నంబర్ హియర్, వాట్ విల్ హ్యాపన్? ఇఫ్ ఐ గివ్ 10,000 times, 1 lakh times, will it work? Again we'll get a timeout exception. ఈ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సపోర్టింగ్ కాబట్టి. అదే మీరు మీ ఓన్ ఎడిటర్ యూస్ చేస్తే ఇట్ విల్ వర్క్. See, right? So to create a thread, you have to just create a class and you have to extend a thread class. ఇలా చేయడం వల్ల we can do this particular thing. దాంట్లో ఒక రన్ మెథడ్ ఉంటుంది. రన్ మెథడ్లో ఏదైతే మీరు రాస్తారో దాన్ని అది ఆటోమేటిక్గా thread.start అని కాల్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ గెట్ స్టార్టెడ్. థ్రెడ్ క్లాస్ ఇన్హెరిట్ చేసుకున్నప్పుడు దాంట్లో స్టార్ట్ మెథడ్, స్టాప్ మెథడ్, వెయిట్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇన్హెరిట్ అవుతాయి. సో యూ కెన్ కాల్ ఆల్ దోస్ మెథడ్స్. అవి కాల్ చేసినప్పుడు స్టార్ట్ కాల్ చేస్తే ఈ రన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అండ్ దట్ టు ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్, నాట్ ఇన్ ద ఫోర్గ్రౌండ్. మనకు సీక్వెన్షియల్గా రన్ అవ్వదు, బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అవుతుంది. సో మీరు దీని తర్వాత ఏమైనా ఇమీడియట్గా పెట్టినా కూడా ఇట్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇమీడియట్లీ. ఇట్ వోంట్ వెయిట్ ఫర్ సంథింగ్. ఇట్ విల్ జస్ట్ కీప్ గెటింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ద బ్యాక్. క్లియర్ గైస్ ఎవ్రీవన్? So this is how multi-threading will actually work in like Java. Similarly, Python lo kuda we have something called thread, thread ane oka threading ane oka package undi. We just need to import this package and then the remaining is same. Thread ane class ni extend chesukodamu, daniki oka function pass cheyedamu, and then calling that function like wherever you wanted to use. So that way we can actually use multi-threading. Multi-threading ela work avutundi? For example, let us say if there are like 3 threads unnaya anukundam, okay, 1 2 3. First one might take 10 minutes, second one might take 20 minutes, third one might take only 1 minute. So now first ఏది కంప్లీట్ అవుతుంది చెప్పండి? ఏ థ్రెడ్ కంప్లీట్ అవుతుంది? ఈ 3 ప్యారలల్గా రన్ అవుతున్నాయి, 3 థ్రెడ్స్, T1 T2 T3. నా ఏది ఫస్ట్ కంప్లీట్ అవుతుంది? సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు లైక్ ఫస్ట్ 1 అయ్యేంత వరకు సెకండ్ అయ్యేంత వరకు థర్డ్, అలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. వాట్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ కంప్యూటర్లో ఉన్న మన టైమింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్లాట్స్ లాగా డివైడ్ చేసుకుంటుంది. లెట్స్ సే 1 సెకండ్ అనుకుందాం ఒక్కొక్కటి. ఇలా డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఫస్ట్ ఇట్ విల్ రన్ ద T1, తర్వాత థ్రెడ్ 2 రన్ చేస్తుంది, థ్రెడ్ 3, అండ్ దీంట్లో ఏంటి ఓన్లీ 1 సెకండే రన్ చేస్తుంది. ఇంకా ఇట్ హ్యాస్ పెండింగ్ 10 minutesలో 1 సెకండ్ మాత్రమే అయిపోయింది. ఆ తర్వాత ఇట్ స్విచెస్ టు టైం థ్రెడ్ 2, ఇది 1 సెకండ్ రన్ అవుతుంది. తర్వాత థ్రెడ్ 3, మళ్ళీ ఇది 1 సెకండ్ రన్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత అగైన్ ఇట్ విల్ గో బ్యాక్ టు ద థ్రెడ్ 1 2 3 1 2 3. అలా ఏదైనా ఒక థ్రెడ్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు కంటిన్యూస్గా రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఏది కంప్లీట్ అవుతుంది?
When it reaches 1 minute, ఇది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత 1 2 1 2 1 2 అలా వెళ్తూ ఉంటుంది. అండ్ అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం 1 కూడా అయిపోతుంది, రైట్? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఓన్లీ 2. ఏవైతే థ్రెడ్స్ ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదో ఆ థ్రెడ్స్ కంటిన్యూస్గా 1 by 1 ఒక్కొక్కటి రన్ అవుతూనే ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా అంటిల్ ఇట్ ఈస్ ఫినిష్. క్లియర్ గైస్? సో మల్టీ థ్రెడింగ్ కాన్సెప్ట్లో దెర్ ఆర్ లైక్ a lot of what is like advanced concepts, and we use this specifically when we are working with UI related applications. బ్యాక్ ఎండ్లో కానీ లేదా ఫ్రంట్ ఎండ్లో కానీ మీరు ఏదైనా ఏపీఐ కాల్స్ చేస్తున్నారు ఆర్ డేటాబేస్తో వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. డు వి నీడ్ మల్టీ థ్రెడింగ్? మీ అప్లికేషన్, యువర్ వెబ్సైట్ ఆర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ హియర్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఎ డేటాబేస్. ఇక్కడ నుంచి రిక్వెస్ట్ పంపించి రెస్పాన్స్ తెచ్చుకోవడానికి యూ నీడ్ సమ్ టైమ్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ synchronous or asynchronous. There are two terms, sync and async. సింక్ అంటేనేమో మనం కాల్ చేస్తే వెంటనే రెస్పాన్స్ వచ్చేస్తుంది, అలాంటిది సింక్ అంటాం. అసింక్ అంటేనేమో మనం కాల్ చేస్తాము, అది ఎంతసేపు పడుతుందో మనకు తెలియదు, వి విల్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్, అలాంటివి అసింక్. సో మల్టీ థ్రెడింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ సింక్రనస్ అవుతుందా అసింక్రనస్ అవుతుందా? ఒక మెథడ్ని కాల్ చేసిన వెంటనే మనకు రెస్పాన్స్ వచ్చిందంటే అది సింక్రనస్. But here it is not like that. It might take 30 seconds, 1 minute, 10 minutes. It might even take like 2-3 days also, right? So alantappudu is it synchronous or asynchronous? It is asynchronous. Ikkada DB ki manam pampiche request kuda asynchronous. So it will send a request and it will wait until it gets the data. Appadi varaku it will show some loading symbol, or it will show some text message, or it will show something, right? So this is how actually multi-threading works in reality. So now let us try to see like what are the overall concepts that we have covered so far, and next 3 days what we are going to discuss another we will see. So ippadi varaku we have covered a lot of concepts in programming fundamentals, right? Programming fundamentals, so we have covered a lot of concepts including hoops, solid principles, right? So now next 3 days, the last 3 sessions, what we are going to do is we are going to simultaneously work on all the 3 languages, Java, Python and Kotlin with our e-commerce application. And manam apply chesina prati okka concept ikkada we are going to see the syntaxes and we are going to see the differences. So prati okka concept, for example, if you are using a class జావాలో ఎలా వాడతాము, పైథన్లో ఎలా వాడతాము, కాట్లిన్లో ఎలా వాడతాము, we will see that. If you are using a like a variable or otherwise let's say a keyword like final, ఎక్కడెక్కడ ఫైనల్ అనేది అప్లై అవుతుంది. జావాలో ఎస్ ఇట్ డస్, పైథన్లో ఉంటుందా? నో. కాట్లిన్లో ఎస్. అలాగే దెర్ ఆర్ లైక్ ఫ్యూ అదర్ థింగ్స్. డిక్షనరీ, జావాలో డిక్షనరీ ఉంటుందా? నో. వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ మ్యాప్. అలాగే పైథన్లో డిక్షనరీ ఉంటుంది, కాట్లిన్లో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఇట్. సో వీ విల్ గో త్రూ ఈచ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఆ కాన్సెప్ట్ దేంట్లో ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది వీ విల్ సీ దట్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వీ విల్ ఆల్సో ఎక్స్ప్లోర్ సమ్ పవర్ఫుల్ లైబ్రరీస్. మనం రీసెంట్గా పైథన్లో ఒక లైబ్రరీ చూసాము, రైట్? హౌ టు డిస్ప్లే కంటెంట్ ఇన్ ఎ బెటర్ ఫ్యాషన్, హౌ టు డిస్ప్లే ఇట్ ఇన్ ఎ ఈజియర్ వే, లైక్ ట్యాబ్యులర్ ఫామ్లో కావాలంటే వీ యూస్ టు సంథింగ్ కాల్ టాబ్యులేట్ అనే ఒక లైబ్రరీ యూజ్ చేసాము. అలాగే జావాలో అండ్ కాట్లిన్లో, పైథన్లో హౌ టు యాడ్ న్యూ లైబ్రరీస్ అండ్ ఆ లైబ్రరీస్ ఎవరు ఇస్తారు, ఎక్కడి నుంచి సెర్చ్ చేయాలి, we will see those things also. And another last one is we will use AI to generate the design, right? మనము డిజైన్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం. హౌ టు జనరేట్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ డిజైన్స్, we already discussed that. డిజైన్ ఉంటే దాని కోడ్ రాయడం మనకి సింపుల్, రైట్? సో హౌ టు డూ దోస్ థింగ్స్ వీ విల్ ట్రై టు లెర్న్ లైక్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్. ఇవి నేర్చుకోవడం వల్ల మన కోడింగ్ అనేది చాలా బెటర్ అవుతుంది. whenever you work on a project, that will be easier for you. So next 3 days we'll focus completely on project with all the concepts that we have learned till now, like including exception handling, including multi-threading, starting from basics like variables, methods and everything. But అన్నిటిని యూజ్ చేసి we will implement this project so that you can put this project in your resume as well.
right? And then they may try to explore more, so that whenever you go for interviews or whenever you go for discussions and all, it will be very, very helpful for you. Clear, guys, everyone? Any questions? Okay. If there are no questions, I'll just quickly give you like a small technique, like how to generate these kind of designs and all. That will actually help you. So there is a website called Mermaid. Mermaid.live. I will share this link also with you. So దీంట్లో we can actually like generate and modify the design diagrams. ఇదేంటంటే మనకి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పుట్టింగ్ ఆల్ ద బాక్సెస్ ఆరోస్ ఇవన్నీ డ్రాగ్ చేసి డ్రాప్ చేయడం అలా కాకుండా టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో we can just write it here. For example, if you see here, main method లో we have only one method, right? అలానే నాకు ఇంకొక మెథడ్ కావాలంటే just go here, modify here. మీకు ఇంకొక మెథడ్ ఏం కావాలి? Let's say I wanted to show menu. Show menu అనే ఒక మెథడ్ కావాలి. I don't want any input for that. And what is the output? Nothing. You can just say void, so that you can just see it on the right side. Main class లో మీకు show menu అనే మెథడ్ కూడా వచ్చింది చూడండి, right? So now how to generate these kind of these things? ఇవి రాస్తే వాటిని ఈజీగా we are able to modify. That is clear. But how to generate these kind of designs? మన రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చి వాటి నుంచి డిజైన్ ఎలా జనరేట్ చేయాలి యూజింగ్ ఏఐ, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ChatGPT ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ గూగుల్ జెమినై. వీటిని యూజ్ చేసి డిజైన్స్ని ఎలా జనరేట్ చేయాలి అండ్ అవి కరెక్ట్ ఉన్నాయా లేదా ఎలా వాలిడేట్ చేయాలి. వి విల్ ఆల్సో సీ దోస్ డీటెయిల్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్స్. వీటి వల్ల ఏంటంటే వీ విల్ ఫైనల్లీ గెట్ అ క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ హౌ టు స్టార్ట్ అ ప్రాజెక్ట్. లైక్ వన్స్ యూ గెట్ అ ప్రాజెక్ట్, ప్రాజెక్ట్ రాగానే వాట్ షుడ్ వి డూ? ఫస్ట్ ఫైండ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. మీకు ఏమేమి చేయాలనుకుంటున్నారో అండ్ ఫీడ్ దిస్ టు ఏఐ అండ్ జనరేట్ అ డయాగ్రామ్, రైట్? సిస్టమ్ డయాగ్రామ్ బేసికలీ. Previously we have to create our own diagrams for these kind of things. అందుకని ఫ్రెషర్స్కి it was getting difficult, but now you have AI. So if you use this and if you can generate this, ఆ తర్వాత validate చేయండి this diagram, and once you validate this, then you can start coding. Because following this diagram for coding is much simpler and easier, because you know, like now you can see here clearly, right? Every class, ప్రతి క్లాస్లో ఏ మెథడ్స్ ఉంటాయి, దానికి ఇన్పుట్స్ ఏంటి, అవుట్పుట్స్ ఏంటి, అలాగే హౌ ఇస్ ద రిలేషన్ గోయింగ్ ఆన్, ఓపెన్ క్లోజ్ ప్రిన్సిపల్ లాంటివి ఎలా యూజ్ చేశారు ఇక్కడ. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనే దాన్ని కస్టమర్ యూఐ అనే ఒక క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది. హౌ ఇస్ ఇట్ డూయింగ్ దాట్, అండ్ దాంట్లో ఏ మెథడ్స్ ఉన్నాయి అగైన్. ఇలా you will get to know all the relations for a particular like software project. It can be an e-commerce application, or it can be a mobile application, it can be a web application, any technology, any this is completely like technology or domain free basically, because this concept is about creating entities and relations. Entities అనే వాటికి సింటాక్స్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు, బట్ దిస్ డయాగ్రామ్ విల్ రిమైన్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఇన్ ఆల్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. సో వన్స్ యూ జనరేట్ దిస్ పర్టికులర్ డయాగ్రామ్, ద సిస్టమ్ డయాగ్రామ్, క్లాస్ డయాగ్రామ్, యూ కెన్ ఈజీలీ కన్వర్ట్ దిస్ ఇన్ టు ప్రోగ్రామింగ్. అండ్ ఆ కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే హౌ టు యూజ్ ఏఐ అండ్ హౌ టు సాల్వ్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్. వీ విల్ డిస్కస్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ పవర్ఫుల్ థింగ్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 3 sessions. సో ఈ 3 sessions విల్ బి లైక్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ గైస్. ఈ 3 sessions అటెండ్ అయ్యారంటే you will be able to like convert a particular idea into what is it, like a project in a easier way. స్టక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి. యూజువల్లీ మనకి కాలేజ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇలాంటివి చేసేటప్పుడు పీపుల్ గెట్ స్టక్ ఇన్ వెరీ బిగినింగ్ లెవెల్. మోస్ట్లీ పీపుల్ విల్ గెట్ స్టక్ అట్ లాగిన్ స్క్రీన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు మనకి ఇఫ్ యూ ఫాలో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్. అండ్ దిస్ అప్రోచ్ విల్ వర్క్ ఫర్ ఎనీ టెక్నాలజీ. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓన్లీ ఈ టెక్నాలజీలోనే వర్క్ అవుతుంది, లైక్ వెబ్ ప్రాజెక్ట్స్లో వర్క్ అవ్వవు, మెషిన్ లెర్నింగ్లో వర్క్ అవ్వవు అని కాదు. దిస్ వాట్ ఈస్ లైక్ దిస్ ప్రాక్టీస్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డిస్కస్,
This will work in all the technologies, all the programming languages, all the framework. So we will try to discuss on these things in the next 3 sessions. So don't miss next 3 sessions, guys. Make use of it and then become a better programmers. Okay. I hope everyone got clarity on like what we are going to do in the next 3 sessions also. So that's it for today, guys. If you have any questions, you can ask me. Thank you everyone.